Ladies and gentlemen, we are back again. Evangelist Marufu on our new show. This is a spiritual show. It's not a performance. Inonzi iyo magwaro nemukamburi. Mvangeri, toga mchire. Zigo. Vanhu vobada vabvisa W pana magwaro. Thingi wanawajera drama saka. Ndo kunonzi kuora kwemufungo. Like mazuva ano Bible rinoti man's mind was now continuously evil. Hanzi ndangariro dzekufunga kwemwoyo yawo dzakaipa nguva dzose. So probably ndo patasvika newano But he came under fire over the name Roti Mukamburi. What's your justification over us choosing that name? Ngade takashandisa zita rimwe rekunzi hanzi rine umwari rakafanana nekuti tongoti muvhangeri oro munhu wamwari but akachuza Mukamburi. No, I think Jesu anoti ngwara aise nyoka. Asi mururame senjiwa. So kana ukazotsvaka nyoka ndidiabolos. Sapanonzi be wise as a serpent, parotonzi chenjera ese machenjero akaita Satan. But in the process you must be righteous as a dove. It's a dove. So Jesu arongoti is how the devil also captures the world. Use the same strategy. You capture one. Avawi savano achida kunzwa kuti apa anga achidzi Mukamburi ndo patinobva tavabata ipapo. Yes. So what is important is not about names, it's how we have also kept righteousness in the process. There's no kambura here. See, and takambura kupi kwacho. Kumba here kana musango. So these are very important details. So I think, of course, media, the TV, you know. Picture rikutenderera mamboroona here iri rikunzi. Maponga ndiye witch doctor. In SDA. I think of course. And mama kurirwa nachiwenga pamahayana. I think also rine controversy because rikuisa SDA paneni. But when we went to debate, we were so clear that is under Zitari Church. So patakaenda kunoita discussion. Actually takatotaura that is a discussion, though probably my opponent anga for a debate. But it's takaya for a discussion. You know, vanhu vanenge pamwe tukura machitaura nyaya idzi try to draw attention. But takaenda for witnessing for the truth. Not under any church. We're not sent by the church. So rakati Marufu SDA. I think vanhu varongotsvagawo kurwa nemasystems. Tichaonere mamwe debates as we go forward. We are also engaging. There's a Muslim guy who's following our work, who's also requesting for a national debate, where we also go as Christians representing Christianity. To discuss about Jesus. So they are also the Muslim world. They are trying to initiate a debate. So we are still also talking about it. To know what's up. But we said we are free. You see, and they want it to be aired. They want to be a congregation. You know, there's nothing to be scared about. So so we are ready. And we always talk about Jesus. Let's talk about Jesus more and more. So you know, so ndonya yacho saka tishaona kuti what's up with them, because what the question with Jesu ndiani. Ladies and gentlemen, what is going to be shared here is very, very important, and far above being important, this is a different show, quite different from manyenyenye and nchimboita angu panapa nekutamba kwene nchita tokona tichinyemwerera hedu, but mascripture panapa ari kuvhurwa, and all scriptures are inspired by God. So chinogona nge zvichitange zvinhu zvavanhu vanongotsvaga mbiri kana kutsvaga monetization, but hanzi naPauro, I rejoice nevertheless that the word of God is preached. Never either in pretense or in mali. So ndo chirongwa chinyowani chatinacho chinonzi magwaro nemukamburi. Namba iri kuda pascreen ndo namba yamunokwanisa kusenda makwesheni enyu ane chekuita nezvatinenge taataura, oro zvinhu zvinenge chikunetsai, or you want to be part of whatever that will be happening here, or you want to discuss, tikangotenga rimwe sofa rechi3 or rechi4 ndo patichazovhura malines for vanhu vanenge vachidada vanenge vachida kujoina. Muvhangeri, last week we were talking about what?
last week tiri kumbotarisa edu mafambiro ari kuita maworld events and we were appreciating Bible prophecy based on zvatakapiwa najesu pana Matthew 24 because I think hondo yekuiran yanga yaita draw many minds kuti ave involved, pfungwa dzevanhu vazhinji wakanga wapinda munyaya so ising now ngatibvunze kuti bhaibheri rino ndichii panyaya but atiri kuti we're talking more of preparation of the end that is coming. We believe kuti mafambiro ari kuita nguva nguva dzafamba zigo nyika yakuda kunoguma. You see, that's why it's important to the platform in so it's also a platform of preparation, a platform yekuvhura zvakavanzika panguva ino yekuchechi kwenyu imi ku-SDA, even though this is not an SDA program, it's a sigo and evangeli program. Pane wedzi ramunoticha dzingende munonzi present truth. Panguva inoi yatiri inoi tomboti ndabata bhaibheri magwaro anda kufana nge ndakunyatsonzwisisa panguva inoi yatinoti word of the season ndeapi? It's a difficult question because tiri kuaddress, of course, tine vanhu vari in different understanding, but books that are so vital now is the book of Daniel, the book of Revelation, and Matthew chapter 24. Matthew chapter 24 is a chapter. It's a chapter, but in a not the chronological order of events from the time of Jesus to the time of second coming. Because mvunzo unobvunzwa tiudzei kuti Jerusalem richaputsika rini, tiudzei chiratidzo chekuguma kwenyika, motiudzawo chiratidzo chekuuya kwenyu. You see, so maevents ari kubva Jesu achingofa AD 70 ndo patinoona Jerusalem richiwa. Saka maevents ari kutanga kutoona Jesu kubva pakawa Jerusalem kusvikira pazviratidzo zvokuuya kwake, kusvikira pachiratidzo zviratidzo zvekuguma kwenyika, kusvikira pachiratidzo chekuuya kwake. So it's an important chapter. The book of Daniel also gives my events from the time of Daniel to the time yekuguma kwenyika also. The book of Daniel. The book of Daniel. The book of Revelation also continues from the time pasirwa naDaniel, because Daniel arikuona ari kuna BC. Now John the Revelator paisland of Patmos akuona ari kuna AD. So it's a continuation yekuti pa more, because Daniel ane zvinhu zvaasina kuratidzwa because kwaanga achiri kwacho even time yaari kuratidzwa the Messiah is not yet come. Daniel akaitirwa nyasha kandega ndiri kuona ngekuo testament akanyatsoratidzwa zvakati wandei. Of course, kana uchiverenga Ezekiel 28 inofananidza Daniel naSatan. Inoti yes, uchenjeri because we know kuti Satan ane wisdom. Ezekiel 28 inotaura wisdom yaSatan zhinzi akanonzi wakaodza uchenjeri hwako, you corrupted your wisdom. Saka Satan ane inonzi corrupted wisdom. Saka baba tinoti chakapusa Satan tichiimba chakapusa. Vanhu vasina understanding dai Satan anga akapusa Adam naEvha vanga vasingafanira kudya muchero, ende Jesu anga asingafanira kutumwa kuzotinunura. Zvinokureva kuti we are actually fighting a terrible creature, but of course tichada kuti titarise episode iyoyo tinenge tichitarisa tichikombera Jesu naSatan. We see also the strength, and you are going to see kuti kana usina divine power in you, you cannot defeat this creature. It's very terrible. It's a terrible creature, and we need also to look into that. But I think time chatibatsira kuti tizotarisa sezvo vanhu vanofanira kuziva kuti what are we getting into. Book of Revelations rakanyorwa nani? Book of Revelations, John the Revelator. John the Revelator. Because anonzi zvawaratidzwa uzvinyore uzvitumire kukereke nomwe dziri paAsia. You find that information pana Revelation chapter 1. Alright, John the Revelator ndiye here John Baptist. No, vakasiyana. John the Baptist, mwana wa Elizabeth na Zakaria. John the Revelator ndiye akanga aine vanonzi John na James, ma sons of thunder. Vakanga vachita business naPeter pa gungwa reGenesaret. Vachiraundo, you remember the first miracle of Jesus in the sea. Of course, we know Jesus akaita miracle pa Cana ndo first miracle yake, but miracle in the sea of Genesaret. Jesu ndo paakazadzawo maboats, ndo paanotanga kusangana nevakomana. Vakanga vari so violent, but now they have been converted. Anyora also book of First John, book of First John, book of Second John, book of Third John. He's a disciple of Jesus. Ndiyo kupedzisira kufa pama apostles. Akafana magana mangani?
I'm not sure with the age, but it should be around 80. I've not yet researched well on age, but hansiri here airewa nababa guti kana mambonzwa nyaya yababa guti kuti baba guti vanoti vakaenda kuisraeri vakaenda paguva rajohn kana ndisiri kukanganisa ndijames here kana john but painzi pane wana akararama makore John akanga ari panonzi paisland of Patmos. So time yaipersecutwa maapostles, they were all killed. So iyo so akabatwawo akaiswa mucrude oil. Crude oil yanga yakore nguva ine yanga yatoko boiling oil bva akandwa imomo, but haana kutsva, akararama like kuriro kwakaitwa Shadrach, Meshach naAbednego ndomarwiro wakaitwa naMwari. kuchine vatenderi vari kurwirwa naMwari of course, kana nesu mazuva ano kune maaccident tinongobuda, tinongosiyana kuti ndepapi waita vamwe kune maaccident bishop mamanje vamwe ine accident bishop maponga mukavati vasa vaMwari kana akarwirwa, it depends also naMwari vakapona, zvinodependa naMwari waari kurepresenta. Kana ari kurepresenta Mwari wokudenga watinoverenga, yes of course Mwari anokurwira. asi ukaescapa death by a whisker zvinorevei as kushoko raMwari? Zvinhu zvese zvikuitika panyika panapa zviri influenced by two spirits. It's either the devil is influenced the event or God is influenced the event. But whatever zvatinenge zvinotiwira muupenyu malessons, because also God communicates in every situation. So zvakuda munhu akachenjera kuti azive kuti sei ndararama apa, sei hapana pukunyuka, sei ndimwari anoita zvinhu zvese. Hanzi it's God who worketh in you both to do and to will. Saka ndimwari anoita zvinhu zvese. Saka you cannot exclude God even wakabuda maaccident. God is communicating pamwe ari kutishamwari nguva yako yakufamba, pamwe ari kukusvitsa parufu kuti uite madecisions ako, because pakupedzisira even ana Alexander the Great vakanga vachifunga kuti they cannot be conquered. They were even conquered by a cup of wine. You see, so but akufa akazoona kuti is nothing, because paunosvika padeathbed unozoona kuti Mwari ndiye mukuru ndiye gaunogona kudedza. So even ana Hitler pavanga vane pressure vakazotaura kuti I've tried to conquer the whole world with war and blood, but Jesus amazed me, he conquered the world with love. So at the end of the day, kana na Karl Marx vakazonyora the Karl Marx revolution, vakazonyora bhuku akutaura kuti kudenga kuna Mwari varume. But why is it ukatarisa mabhuku yaana Karl Marx, ukatarisa mabhuku ana Charles Darwin anachi, it seems like matheories avo nemascientific ninga vakaita, they are more amplified than part yavanozonzi vakaita confession yekuti inini because nyika ino inofarira nhema. Even vaudzwa kuti idzi inhema. Kune vhesi inoti lies are sweeter than honey. Saka vakuru vakanga vati rume risinganyepe harirori. Riripo rinono risinganyepe. Hakuna. Saka makanyepere pamakarora. Yeah, of course. Chimondo zaiwanika nyepo kamakatawa. Kanyepo kuti ndanenge ndiri marriage saka achazive ziko. But of course pane pamwe patakaita se pane pamwe tinotiri wakomana. Yes. So of course saka pane pano bobhilivhisawo pamwe pacho vakarwa bhachi risirira kuti bhebhi riti chimbwa chiti chachiwana. It's one of those things. It's one of those things, yeah. Ladies and gentlemen, this is Muvhangeri Marufu, muchiona tichimbotamba nawo tichidai tinoarespecta chaizvo muvhangeri panapa. Hanzi nebhuku rababa guti kuremekedzana kunounza umwari. So kana muchida kuti murambe mine godly friendship pakati penyu nevani naye wamunotamba naye, respect is paramount. So muvhangeri, we are still moving with the message yema-end times, ende tichitaurawo mabhuku amataura anotaura nezve nguva yekupedzisira, particularly now looking at the book of Revelations, zeroing in on the issue of the battle of Armageddon. Okay. Context iripo iri kubva pakuti izvezvi there is a war ichiri kunetsa izvezvi Israel, USA and Iran, and it seems like the whole Middle East, the Persian Gulf has been plunged into turmoil. Ana Lebanon, ana UAE, Mahouthis, proxy army machi ingori fights after fights. Ndaitoona tumavideo, tumalego, tumakatuni tukugadzirwa neIran. You'd see kuti hondo iyi kwavarika
it's not just a territorial fight yekurwira futi tichiita sei. They are now putting macartoons akuratidza mapicture ana Baphomet ana Bao vachiti vachita kushandiswa nesatanism, vachita kushandiswa naBao, vachita kushandiswa neevil world and chi, which gives me the picture yekuti this is more than just a war. Haisingori fight, a fight iri spiritual. Saka uridza evhangeri panapa kuti timboti hondo dzakadai ndo the battle of Armageddon here. It's what many are implying online. Mongoti even paka World War II vamwe vakafunga kuti neWorld War I vamwe vakafunga kuti that's the battle of Armageddon. There were many wars if you look around the world. Vanhu vakafunga kuti hondo idzo nehondo idzo. It's battle of Armageddon. But you need to understand izigo kuti the devil also delights in war, because anozoti vazhinji vanofa usina kusarudza. Satani anotofarira hondo kuti mukurumidze mafa, munofa musina kuwana mukana wokusarudza Jesu. semufariro anongoita maaccident. So the devil delights in bloodshed, because anozoti vakawanda they will be swept, masses are going to be swept to hell, because havana kusarudza, havana kuwana mukana wokuunzwa vhangeri. Saka hakuna hondo yese ko Jesu naMwari unonzi vachinzi Jehovha wehondo afariro hondo here. Mwari but hondo dzaMwari it's battles for Mwari hauraya munhu saka tosauraya no kana achinzi Jehovha wehondo, hondo yaMwari kugadzira tafura pamberi pavadzivisi kuti unodyawo. Mune hondo dzaiendwa dzaitonzi vanhu vatoenda hondo ichinzi this is a righteous war. Of course. You see Old Testament things that you are reading are a picture of what it means kumberi pamweya, because Old Testament vanhu vari panyama, New Testament vanhu vari pamweya. Old Testament vanhu vari masymbols, New Testament vanhu vari pamweya. Old Testament zviri literal, New Testament spiritual. So zvakangonyorwa, if you read Romans 15 zvakanyorwa kare, zvakanyorwa kuti tidzidze, kuti tisimbiswe padzidzisiro pamagwaro. So what you are reading in the Old Testament, Mwari adangoratidza kuti kana wakaita chivi cheupombo pakupedzisira rufu. Saka tozoona Romans 6:23 mbairo zvivi rufu. But now zviri kuto execute justice iri kubva yatopiwa ipapo, so that you get the meaning. But also Mwari ada kuti uone kuti parikuitika zvinhu Satani also ari kuinfluenza vanhu achida, but pakupedzisira munhu anozofira. Saka malessons Abraham akaita barika, listen, achiinfluenzwa nemukadzi wake. Abraham haasiri akandoda mukadzi wechitu, mukadzi ndiye Abraham anga ari nepfungwa yekuti one man one wife up to 100 years. Akaita mwana ane 100 aiva nemukadzi one chete, and he was persuaded by Sarah. Saka totoziva kuti vakadzi vanogona kuitira drama iroro. Saka Bible one New Testament anakuti varume, because makawerenga nyaya yeku Old Testament mune evidence yevarume chigara ine vakadzi nekuziva kuti midziyo midiki ishine simba. Kuzaivhesera ikuti iwo wakawerenga pamusoro chituti Sara aiti kuna Abraham she zvinoima vana vake nhasi. Saka iri kuti pane zvamakadzidza kumashure, varume chichenjerai. Saka we take lessons. Old Testament ringotibatsira kuti tuone kuti God also will perform justice. Saka Jesu manje amu New Testament anoshandisa maanalogies aya sepamazuva anoa, sepamazuva eSodom and Gomorrah. Saka ngoti go and learn. Saka Old Testament iringopiwa as my examples of the reality we are going to face in the real spiritual world. Saka even mukadzi weSamaria anga kuti anzi madzibaba edu ainamata mugomo reJerusarema, asi John chapter 4, asi imi muri kuti tiende maJudha muri kuti kana Jesu aiwa mai nguva yakwana nazvino nguva yasvika vakunamata baba, vakumunamata mumweya nemuzvokwadi. Time haisiri kuenda mumakomo, haisiri kudzika kuJerusarema, haisiri kumhanya negwai tamumweya. Saka pava kuti miri yenyu itemberi yaMwari. Saka Babylon rawa mubook of Revelation rapamweya. Muchitaura kudaro mukuedza rero tikaenda kugomo kwakatoshata, since Jesu akati ichasvika nguva yekuti hamusi kunonamatira mugomo umu kana kuenda kuJerusarema. Aiwa, hazvina kushata, but handina chinhu chekunyanyobatisisa kuti ukaona vasina kuenda kuti Mwari ane nguva yatisangana nayo mumakomo
saka ukaona naHebrews chapter 1 inoti Mwari akataura kare kumadzibaba edu muvaprofita ane migove mizhinji nemitoo mizhinji, asi iko zvino pakupera kwenguva akutaura kwatiri kuburikidza naJesu. Kare pamadzibaba edu akashandisa mitoo mizhinji nemigove mizhinji, mitoo mizhinji kuwasangana mumakomo, migove mizhinji muvaprofita achitumirana ana yokuya neHosia akava nechifeve saka ugona kutanzi ndakuiwa nechifeve kuHosia waiwa mitoo mizhinji nemigove mizhinji ndiMwari akaita izvo kare, patiko zvino ane strategy yekushandisa Jesu. Ladies and gentlemen, ndiwo muvhangeri vatinawo panapa tichimbodzika nenhau yema-end times anenge achiitika aya. You send your questions to the number that will be showing on the screen. Muvhangeri, tiri kudzoka panhau yeBattle of Armageddon. Mati zviri kuitika kuMiddle East haisi Battle of Armageddon, No. asi zvinorevereta hazvinei nechekuita nenguva dzekupedzisira uri nechekuita nekunamata oro zvinhu zvemweya. Yeah, of course. Zviri kuitwa Middle East. Yeah, of course. Because zvakanyorwa ka kuti kuchava nevanhu rudzi ruchamukira rudzi, ruchamukira ushe, muchanzwa hondo munzvimbo zhinji isi, so zvine chekuita nekuguma kwenguva. But Battle of Armageddon atiri kuona mubhuku raRevelation. Tiri kuona pana chapter 16 from verse 13 to verse 15. That's where the context is. Yes. Bhuku raRevelation, it's important kuti vanhu vazoziva kuti bhuku raRevelation rakamira sei, its structure, rinofamba sei, so that vagona kuinterpreta zviri right. But kungotora word rekuti Armageddon rinogadzira nemawords 2 muHebrew, because rakatonzi it's a Hebrew word pavhesi. Mawords aya ndi Ham naMegiddo. Ham, Megiddo. Megiddo rinongoreva kuti the mountain of Megiddo. The mountain of Megiddo. Saka it's a war iri kuitwa pamountain of Megiddo. Now when you just take whatever kuti mountain of Megiddo, you see the book of Revelation also is the book of Old Testament in the New Testament. Old Testament in the New Testament. Zvatiri ngotaura tiri kuti zvakawanda zviri mubhuku raRevelation language yacho ilanguage yeku-Old Testament. So for you to understand the book of Revelation, unofanira kunge uchiappreciate language yeku-Old Testament. Uzoti ukafunda mubhuku raRevelation uchanzwa kuti mune bhuku received rine ma7 seals. Kana wakaenga bhuku raDaniel chapter 12 verse 4, you know what it means. Yes. Because Daniel sealed the book. Kana wakaenga bhuku raEzekiel, anoti akanzi ndiende pamunda wasekuru wako Hamani uri paAnatoti. Kana wasvika ipapo uchaona bhuku unodzikunura, because iwe ndione simba rekudzikunura, nekuti panoda hama yeropa, Kingsman's Redeemer, and pakanzi panoonekwa bhuku rine chisimbiso. That's Old Testament. Saka unoda kutsvaka kuti ukaona bhuku received, language inoreva kuti pane munhu ari kudzikinurwa nehama yeropa. So when you read the book of Revelation, uzoti saka context pari kuonekwa bhuku in heaven. Saka zvoti panofanira pane hama yeropa yanga iri kudzikinura vanhu, ndio ine right. Saka chizo ndakaona gwayana rakanobata bhuku, so you know kuti gwayana ndiani, Old Testament, and uchikonekta neNew Testament waziva kuti gwayana raMwari rinobvisa zvinhu zvenyika ndi Jesu achionekwa naJohn chapter 1 verse 29. So when you read, so the book is actually depicting itself back to the Old Testament. Saka Megiddo, zvikanzi chikomo cheMegiddo. Megiddo ukaverenga bhuku raJudges rinokutaura hondo yakaitika pakati paSisera naDebhora, yakaitwa in the valley of Megiddo. Saka Megiddo is a valley inoonekwa kuOld Testament. Why did they choose a valley to be particular? Saka now Armageddon zvinoreva kuti the mountain of Megiddo. Saka kuinterpreta kuri kore kuti the mountain in the valley of Megiddo. Saka the war of Armageddon, it is a war which is being fought on a mountain iri muvalley of Megiddo. Saka you then quickly go pamepo tarisa kuti muvalley of Megiddo mune mountain here. The only mountain that you find, amazingly, muvalley of Megiddo is Mount Carmel. Alright. Don't valley of Megiddo. Mune Mount Carmel. And you ask yourself, what? Pa Mount Carmel,
chii chakamboitika. You see, pamaundi kawarasika pamaundi kamene ndo pakaenda Elijah nema-false prophets abao. Elijah ndo pakasangana Jezebel, ndo pakasangana nemaprofita nemabao 850 prophets, ndo pakasangana na jina Ahab 3:1 pangaona Elijah. Saka bhuku raRevelation also rinoisa pachena hondo iri kurwiwa panyika panapa nezvinhu 3: shato, chikara nemuprofita wenhema. Shato, chikara nemuprofita wenhema. Aha, shato, chikara nemuprofita wenhema. Ende pavari kurwa nechechi mubhuku raRevelation. Saka you see kuti bhaibheri ringoti zvakaitika paMount Carmel ndozvichaitika also paBattle of Armageddon. Saka Battle of Armageddon is when you are going to see the spirit of Jezebel manifesting, the spirit of Ahab manifesting, the spirit of false prophets manifesting, as we see now. Ukaenda muOld Testament ukaverenga unozonzi time iri kuya Elijah kwakune 2 types of prophets. Kwakune maprofita anonzi aigara mubani akavata tsvimbo achinamata mubani. Vaiva 400 prophets vaishandisa tsvimbo vari mubani. Then zvonzi kanzi vamwe 450 vakanga vachidya mutemberi naJezebel. Ukangotora izvo ukangoda kuzvaapulaiko zvinhu zvabuda uchaona kuti shuwa tine vari mubani vakabata tsvimbo. Alright. Saka Battle of Armageddon iri kuitika rini uye tinoiona sei kuti iyi ndo hondo yeArmageddon? Is it something that chatotya kudarika zvatiri kuita hondo yepairani? No, it's not a physical battle. It's a battle of truth and error. A battle of truth and error. Yes, so when you read nyaya Elijah paMount Carmel na Ahab na Jezebel, theme yacho yanga iri kuti nhasi ngatiratidze kuti Mwari wechokwadi ndiani. Yes. Kana Jehovha ari Mwari mumunamatei, kana Baal ari Mwari mumunamatei. It is the battle of gods, one representing God and the other representing the devil himself. Saka bhuku raRevelation riri kutipawo zvinhu izvi kuti tine shato, tine chikara nemuprofita wenhema. Saka riri kuti history will repeat itself, though we know human beings always repeat history. Saka tichaonawo mweya weshato, wechikara, wemuprofita wenhema seAhab, Jezebel nevaprofita wenhema. Then God will rise Elijah to come. Who is Elijah? And confront. So I need to read a verse for that. Okay. So that you see also there is a prophecy from there. Tinogona kuzoti kana tada takuita, we did a series also hence the coming of Elijah. Unoiona paBlaffy. Right, Malachi chapter 4 verse 1. Okay, so there is a prophecy, Malachi chapter 4 verse 1. Tarira zuva rinouya rinopisa sechoto, apa vose vanozvikudzana, vose vanoita zvakaipa vachava samashanga. Zuva rinouya richavapisa rikasavasira mudzi kana divi kana davi, ndizvo zvinotaura Jehovha wahondo. So inonzi the day of the Lord muOld Testament. Iri kudepicta the second coming of Jesus. Verse number 5. Zuva risati rauya, tarira ndichakutumira muprofita Eria. Zuva iro raJehovha guru rinotyisa riri pamusoro risati rasvika. Iye Eria achadzorera mwoyo wemadzibaba kuvana nemwoyo wevana kumadzibaba, kuti ndirege kuuya ndiro yenyika nekutuka. Saka there is an Elijah who is being promised mubhuku raMalachi chapter 4 kuti ari kuuya before the second coming of Jesus. So when you read the Bible, you are going to find 3 Elijahs. Do you know what the historical Elijah? Called the Old Testament Elijah. Old Testament Elijah. And then? Here is the historical Elijah. Then you know what is the New Testament Elijah. The New Testament Elijah and the prophetic Elijah, who did John the Baptist. He is also an Elijah. We find that information in Luke chapter 1. Achiprofitwa vabereki vachiudzwa, Zakaria achiudzwa naGabriel, anonzi panapa nekuti iye mwana uyu achava mukuru pamberi paShe, haangatongomwa waini nezvinobata, achazadzwa nemweya mutsvene kubva mudumbu ramai vake, achadzorera vazhinji vavana vaIsraeri kunashe Mwari wavo,
achafamba pamberi pake nemweya ane simba raEriya kuti aite sei, kuti adzorere mweya madzibaba kuvana navasingatendere kuuchenjeri hwokururama. Yes. You see, from this verse, there is also a prediction that John is Elijah. Elijah uyo asiri here anoparidzwa nevamwe vaparidzi, ana Prophet Philip Kaku nevamwe vanouya vachiti tisu the Elijah of our time here what achauya. So ndozvandinoda kuti titange kuestablisha. So you see that tina Elijah wekuOld Testament, tina Elijah weNew Testament, who is John the Baptist. Then tine watinoti the apocalyptic Elijah. Apocalyptic Elijah. Kind of the final Elijah. So Elijah weNew Testament ndi John the Baptist. John the Baptist. Akazvitaura nemashoko ake. Saka angationzwe kuti ishuwa here kuti ndiye zvishuwa apa ingirozi kutaura nevabereki vake. Jesus also confirmed kuti John the Baptist was Elijah. Matthew chapter 11 verse 11. Zviro kwazvo nditi kwamuri kuno vakaberekwa nevakadzi hakuna kumuka mukuru kuna Johani Mubhabhatidzi, asiri muduku muusho hwokudenga kana ari mukuru kwaari. Kubva pamazuva aJohani Mubhabhatidzi kusvikira zvino usho hwokudenga hunopambwa navapambi vanohutora nesimba, nekuti vaprofita vose nemurayiro vakaprofita kusvika pana Johani. Kana muchida kuzvigamuchira, ndiye Eriya wakanga achinzi anozouya, ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe. Yeah, ndinopanzwa. So John ari kupiwa reference naJesu kunzi uyu ndiye Eriya. Saka tatoona Eriya wechi2 ari kunyochi Testament. Old Testament Elijah. And we need also to still establish kuti ona Eriya vanofana kuita 3 chete. Ora ndafana kupfuura. Afana kupfuura. Rega tiverenge vhesi kuti ishowadere. But mwe Eriya akauya wechitatu ndeupi? Ndozvandada kuti tichitarisa manje. Because nativana Eriya tine Old Testament Elijah, tine New Testament Elijah, New Testament, and then the apocalyptic. What you call the end time Elijah. All right, that was apocalyptic. 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 Yes, and I want to read the verse for you. Matthew 17, verse 9. Now, Paul's by Mount of Transfiguration. You see also Jesu angapambana kwa Moses na Elia. Wanaburuka base na Elia pa Jesu akataura nawo. Moses akanga aburuka achimirira vachaenda kudenga through death and resurrection. Elijah angaburuka achimirira vachaenda kudenga vasina kufa. Because Elijah akaenda kudenga asina kufa. Moses akaenda kudenga achimuswa kwa wakafa. So the one was representing those who rise from the dead. The one is representing those who will be alive pa John Jesus. Saka aburuka manje verse 9. Zvino vakati achiburuka mugomo, Jesu akavarayira kuti vasaudza vanhu zvavakanga varatidzwa kusvikira mwanakomana womunhu akamuka kuvakafa. Vadzidzi vakamubvunza vachiti, vanyori vanotaurireko vachiti Eriya anofanira kutanga auya. Tinonzwayo mharidzo yevanyori nevafarisi vari kuparidza kuti Elijah must come. Vanyori mazuva ano tisu tichingonyora Facebook. Akati kwavari Eriya achauya hake. Not now. Kuti avandudze zvinhu zvose. That's in future tense. Eriya achauya hake. Kuti agadzirise zvinhu. Alright. So there's Elijah anonzi naJesu achauya. Don't worry nenyaya yaEriya. Achauya. Elijah will come. Kuti agadzire zvinhu zvose. Asi ndinoti kwamuri imimi, Eriya akatosvika. Zvanzi ana Eriya vari kuti achauya. This is very important to you. Vakamubvunza vakati ko vanyori vari kuti Eriya achafanira kutanga auya. Zvakamira senya yaEriya. Kuti mharidzo yatiri kugarira panapo yakanga itori mharidzo yaiparidzwa in the time of Jesus, even in masinagoge. Alright. It was a message. Vakatoona message yo isina kuuya vakatomubvunza. Yes. Zvikanzi naJesu. Vanoti Eriya anofanira kuuya. Zvakamira senya yaElijah. Vanga vari confused naElijah vakanga vaona mugomo achitaura naJesu. Akati kwavari, Eriya achauya hake kuti avandudze zvinhu zvose. Kuvandudza zvinhu zvose, that's a revival. Kuvandudza zvinhu zvose, that's a reformation. Don't worry nenyaya. Anogadzirisa zvese. Acha road ichachena. Achavandudza pese pakakoromoka. Because even Elijah paMount Carmel, vhesi inoti akasvika akatora matombo avo vaIsraeri akanga aputswa, akatanga kuvaka aritari yakanga yadonhedzwa. That's a revival. That's the reformation. Akati kuvanhu vaIsraeri, swederai kuno. You see? So tisarota
pane mapillars achaputswa muprocess, but kana nguva yakunopera sezvataona Malakai, zuva guru raJehovha rinotyisa risati rasvika, hausend Elijah to come. Zvikanzi panapa Eria achauya yake kuti avanze. Saka akabva mutime yevadzidzi kwakuenda mufuture tense, ndobva azoti asi ndoti kwamuri Eria akatosvika, imimi munguva yenyu Eria akatouya. Saka Eria akauya munguva yevadzidzi ndiani? Verse number 12. Zvino vadzidzi vakanzwisa kuti akavaudza zvaJohani mubhabhatidzi. Yeka handiti vakanga vabvunza Elijah. Jesu akati imimi Eria wenyu akatouya. Vhesi inoti asi havana kumuziva, vakamuitira pavakada napo. Kuna Eria achauya. Asi imimi munguva yenyu muna Eria wamakapiwa. Vanhu vanotomuziva vakamubata rafu. Zvikunzi vadzidzi vakaziva Eria akauya, zvikanzi ndiJohani mubhabhatidzi. Vanhu vobva vanenge vachiringa magwaro vachiti all scriptures they talk about Jesus. Vanobva vati no, havasana Eria vaitaurwa nachi, ndiJesu aitaura. Jesu wacho ndiye ari kutoconfirma. Saka there is what you find, there's an Elijah of Old Testament. Chiri kutaura panapa is not a physical man, it is the spirit and the power. Achafamba in the spirit and the power of Elijah. God simba raanenge ainaro isimba raElijah. Elijah anga asingatambe. Elijah anga ine a straight message, in a straight testimony. You can find that mubhuku ra1 Kings. Pane mambo anonzi Hazia amene akanga adonha pamusoro pemba, amene zvaaita ipapo. Eria akanga achityisa ka vanhu vaiti vakamunzwa kuti ari kuburuka nemugomo waitiza vachienda kadai. Because Eria aigona kuti akasangana nemi ototi moto ngauburuke kupise mototsva. Konde upi uyu wekudedza mapere akasvikunodya vana vanga vasina. Ndiye Elisha. Uyu ndiye Elisha akanga aine double portion. Wanga ine short temper vese. Vanga vasingade drama. Saka uyu akanga atuma vanhu kunobvunza mambo weEkroni kuti ndichararama here. Saka vanhu vakaita munyama wokusangana naEria muroad. So let's read that. 1 Kings chapter 1 verse number 3. Asi mutumwa waJehovha akati kuna Eria muTishipi, simuka undosangana nenhume dzamambo waSamaria, uti kwavari, asi hapana Mwari here pakati paIsraeri zvamunobvunza Bhaari Zebhuroni, mwari waEkroni. Naizvanzi naJehovha, haungaburukezve pamubhedha wako. Ipapo munhume dzakadzokera kwaari, iye akati, madzokereko? Ivo vakati kwaari, mumwe murume auya akasangana nesu, akati kwatiri, endai mudzokerai munoudza mambo wakutumai kuti zvanzi naJehovha, asi hapana Mwari here pakati paIsraeri. Naizvo haungaburukezve pamubhedha wako, asi zviro kwazvo uchafa. Tadzoka because tatoudzwa nemurume kuti endai munoudza munhu iye akutumai kuti uchafa. Akati kwaari, mari zeyo ichiriko here yekuti unosvika unoudzwa kuti uchafa? Tofanira kutoitaura isi tinotokutaurira. Verse 7. Akati kwavari, murume auya akasangana nemi akakuudzai mashoko aya, anga akadiniko? Zvikanzi ndipe description yake munhu akuudzai. Vakamupindura vakati, akanga ari murume akafuka nguo yemvere, akasunga chiuno cheganda, chiuno chebhanire muganda, chiuno nebhanire reganda. Iye akati kwaari, ndiEria muTishipi. Zvikanzi murume yanga akafuka nguo dzemvere aine bhanire reganda. Unzwere dressing. Ane nguo yemvere nebhanire reganda. Anzi zvikanzi ndiEria muTishipi. Hembe dziri kutaurwa idzi ndohembe dzanga dzakapfekwa naJohani mubhabhatidzi. Eria muTishipite akanga aine bhanire reganda muchiuno nenguo dzemvere. Ukaverenga Matthew chapter 3 verse number 4. Iye Johani akanga aine nguo yamakushe emvere dzamakamera nebhanire reganda muchiuno chake. Even John the Baptist aipfeka saElijah. Saka John is the second Elijah. Because first Elijah, the Old Testament Elijah. The second Elijah, John the Baptist. The third Elijah, the apocalyptic. Watakuona mbuku ra Revelation. Kuto kumuona physically like this, but when no, the power and the spirit. The power and the spirit in John. John was not a physical Old Testament Elijah. But the power in mtumwa akati simba richashanda maari. The work that was done by Elijah. It's the same work here on John. Those same work was also rejected on the final Elijah. Because parikuya Elijah Old Testament waprofita nemango hapo.
pari kuuya also John the Baptist, vaprofita venhema vakanga vapo pakati paIsraeri. Israel yakanga yakurasiswa. Pari kuuya the final Elijah, panyika pachanga pano vaprofita venhema. And we see this is time when Elijah must rise. Because vaprofita venhema also vawanda. Yes. Ukaverenga panguva ya Elijah kutanga vaprofita vacho vakanga vari 2 types. Yes. Wemubani newemutemberi. And ukatasanguva ineofosco tine wemubani futi newemutemberi. Vemubani munobvira mapostori kwamakabva. Of course. Then vemutemberi mukureva maroma here kana kuti SDA. Oro anyone anopinda muchechi. Vazhinji vari ende hanzi vemutemberi vakanga vachidya naJezebheri. Vaprofita vese vanda zvichingwa mutemberi. Prosperity gospel. Vaprofita vemutemberi. Ladies and gentlemen, mukuinzwa nyaya iri panapa yatiri kutaura namuvhangeri Evangelist Marufu ye-The Battle of Armageddon. Tikuramba tichitarisa tichiona kuti Iran, Israel, USA war haisiro the Battle of Armageddon, but ndo hondo dzakataurwa kuti mumazuva ekupedzisira muchanzwa guhu rehondo. Tichidzoka pabhuku raRevelation mune izvo zvekutaurwa about the Battle of Armageddon. Muchiverenga bhuku iri, how near are we to the Battle of Armageddon? No, the battle has already started now. Yatangira upi mvhangeri? Hondo yatanga. Why? Because listen, wanofana kunge the only person who's missing pa Mount Carmel, because that is not out the mountain of Megiddo, which is the Mount Carmel. The only person who's missing is Elijah. But the false prophets are ready to fight. Musoro wa Elijah ukaverenga ku Old Testament. Hanzi apedza hondo zvakanzi ari pa Carmel. Jezebheri akanyora akatsamba akati vamwari ngavandirowe kana ndikasadambura musoro wako sezvawaita vaprofita venhema wabari. Elijah ndo paakatiza. Elijah akatiza akaenda murenje akasvika akataurira Mwari pagomo. Mwari akamuchigadzirira akanondiso anoita Elisha achitsvagwa ndobva achienda kudenga nechamupupuri. Elijah akaenda kudenga musoro wake usina kugurwa. Kurwa kuti Elijah akasiya chikwereti panyika chekugurwa musoro. Johani mubhabhatidzi muNew Testament akupfeka mweya waEriya une chikwereti chemunhu asina kugurwa musoro. Hanzi it is appointed to many to die. And now John the Baptist was executed. Alright. But we know that he was just a typology. Akanga ari mufananidzo because kuna Eria chaya anozouya. The Battle of Armageddon at Mount Carmel we see kuti the false prophet is already working. Yes. Muprofita wenhema nemweya uri paari atoshanda, nyika yarasika nekuda kwavaprofita venhema. Aiwa, ladies and gentlemen, hanzi vaprofita venhema nyika yarasika. Manje toona sei kuti uyu ndewenhema uyu ndewechovana? We've said it and said it and said it again. Kana vari kuteerera. Vhesi inoti musatenda mweya yose, yedzai mweya. Test the spirit. Iyo kuna vaprofita vangani kuziva. Amene wavari kuda kuchenura iwewe. Mubvunzo watingoreva ndoti wakamuedza here. Hatisuda zvekuti hanzi saka muri kuti nhingi iwewe wacho wauri kufunga iwewe neanonzwa nhasi. Makamboigara pasi here mukaedza vaprofita venhema. Rega ndikuverengere zvimwe zvinoitwa navaprofita venhema. In short, ladies and gentlemen, Dadzadi ane songa yake yakaimba yaiti panapa panovhurwa magwaro pano muvhangeri nemuchifarira bhaibheri reshona kudarika rechirungu. Because ndiri mushona. Even kana Gabriel paakaburuka achitaura naMaria anataura naye nechirungu, akataura naye neHebrew language. Gabriel anosvika akati kana usinganzwi chirungu hamene kuti uchaita sei. Akataura naye because God language is also a special. MaChinese angu yakuna anenge achingorwa nyihaoma sheshe naMwari munosvika munhu wese takutomutedzera. Yes. We are not just proud of our language. Shona. Yeah, but Shona, it's a good language. It's a good language. That is again mvhangeri pamagwaro mave tiverenge. Tera unzwe zvinoitwa nemuprofita wenhema. Pana parotaura muprofita wenhema ari kurasisa vanhu.
vanhu vanenge vasina kuverenga nyaya yacho. So rega ndiverenge panapa tinzi kuti bhaibheri rinoti chii. Ndikuverenga chapter 23 verse number 13 kana verse number 15. Unoverenga paunoda verse number 13 verse 14. Kuvaprofita venhema ndakaonawo chinhu chinonyangadza, vanoita upombwe. Muprofita wenhema chimwe chinoita kuti uzive kuti munhu ifalse prophet, upombwe. Ukangoona munhu anoti muprofiti asi achiita upombwe, muprofita wenhema vanoita upombwe nekufamba nenhema, kunyepa too much, vachisimbisa maoko evanoita zvakaipa. We don't test. That's the only way. Ukaona muprofita wenhema achiita upombwe, ukaona muprofita wenhema achifamba nenhema, ukaona munhu anonzi muprofita akasungwa neupombwe, ukaona munhu anonzi muprofita achitaura nhema, ukaona munhu anonzi muprofita achisimbisa maoko emunhu anoita zvakaipa, ziva kuti wasangana nemuprofita wenhema. And by their fruits you shall know them. Verse number 16. Zvanzi naJehovha hondo, regerai kuteerera mashoko avaprofita vanokuprofitai nekudzidzisai zvisina maturo, vanotaura zvavakaona pamwoyo yavo zvisina kubuda muromo waJehovha. Vanoramba vachiti kuna anondizvidza, Jehovha akati muchava nerugare. Uye kune mumwe nemumwe anofamba neukukutu hwemwoyo vanoti hakuna chakaipa chingakuwira. And they also preach peace kune vanhu vanondimukira. Don't worry, the Lord loves you. They preach peace where there's no peace. Yes. Zvikanzi vanototi kuchava nerugare. Zvikanzi vanoti kune mumwe anondifamba neukukutu hwemwoyo wake hapana chakaipa chichakuwira. No more disappointments will follow you. No more poverty will follow you. No more death will follow you. Even munhu asina kukama naMwari. Kubayiro izvirufu, how can you promise peace where there is sin? Not it. This is the work of Elijah to come then. Because it's the battle between truth and error. Saka iri anofana kuuya omira pane muprofita wenhema otanga kudhonzana naye. Saka the only person who is missing now is Elijah. Because Elijah anotengesa airtime. Elijah nditi operator. About us what you should come with the mighty of Elijah ari kutsvaka mari kautsvaka kechi ka. Elijah ari kuchija kechi. Elijah ndi money changer izvi. Ndobona. Hapana ari kubirira Mwari. Izi but chikara chatomira. Muprofita wenhema neshato zvatomira. These are terrible creatures you find in the book of Revelation. But Elijah, unfortunately, is still missing. Once Elijah stands, I want to tell you, then the battle will kick off. Ayo, ladies and gentlemen, do Evangelist Marufu atandi now because of our time. Yes. Evangelist, chingofamba inesu mbijana muchingotudza my last words concerning this message. Tova tapfurira mberi pamberi apa tichifurira the battle of Armageddon. Probably by the time you are going to watch this video, Evangelist amenoko wanenge vari. Saka muchazoona the next show inenge iri virtual. Mvangeri. And Zigo, I think it's important that we also say to someone, the Bible is the only safety that we have now. Safety yedu iri kuwanikwa mushoko raMwari. So anonzwa nganzwe. Awerenge book. Asangowereka bega dzimati po anoti study to show. So vanhu ngavaverenge especially mabook aya Daniel, Revelation, Matthew chapter 24. These are important. Daniel, Revelations, and Matthew chapter 24. These are very important and key books in chapter. Inofana kuverenga one because now whatever zvatiri kuona panyika today, book of Revelation chapter nyaya wine yeBabylon, the confusion that will come. Kuti munhu anozvarwa nhasi. Because the word Babylon, the root of our word Babel is confusion. Yes. Bible also predicts the confusion that we see today. Kuti munhu anozvarwa ari murume, asi achaziva kuti murume akuti ndiri mukadzi.
munozvarwa ari mukadzi vananyaziva kuti mukadzi akuti ndiri murume. You see, that's a confusion. Kuti munhu anozvarwa wodzidziswa kuti vakadzi vanopfeka so, varume vanopfeka so. The distinction, even the toilet is preaching. Kuti anopfeka sketi akaita sei anopfeka trouser. Toilet inotaura izvo chitoparidza today pari munhu akasvika paya paya. Is contradicting izvo zvidhori zvepatoilet. It's confusion. Confusion is to mistake one thing from another. Kuti ukaona bere woti waona hwai, ukaona hwai woti waona shumba, ukaona shumba woti inzou, ukaona nzou woti mosquito, ukanzwa waro unonzi wane confusion. So the book of also Revelation speaks to these things, the confusion that will be brought by shato chikara nemuprofita wenhema. Muprofita wenhema rimwe basa raari kuita kuconfuse vanhu. That's why kuona machechu vanhu vakumwa doro. Muprofita wenhema auya akaita izvozvo. Machechu vanhu chechi yamabhawa hapasina musiyano, because muprofita wenhema auya akaita zvinhu izvi akaisa confusion vanhu vachaziva kuti kunamata kwechokwadi kune d nekupi. It's because Elijah is missing on the stage. So you see, once Elijah comes, he achati nzira dzese dzakabhenda akadziswatano dzemakomba yese akufana kufusirwa, because he will prepare people to meet the Lord, like John the Baptist who prepared Israel to meet Jesus. And Elijah must be willing to face the fate of his message. Because achazoparidza zvingade kunziwa navaprofita wenhema, achazoparidza zvingade kunziwa navanodya navaprofita wenhema, achazoparidza kune izvo zvichapesana nenyika mukufunga kwayo. So you see, this is a message that the world must be ready to hear. And also this is what Elijah must be prepared to do. And I hope if he's listening now, we are saying, we are challenging him also with the high time Elijah utawe aite basa rofana kuitwa. And maybe we can prepare people ziko who will meet Jesus when he comes. Elijah Kanaoriko, your space is here. The numbers for you kuti participate in this conversation ndoiri kubuda pa screen. And with that, we are out. Bless you. Amurerwa naitwa nehopa pamvangeri. Washingirashi.